Yes, amanya nga bulijjo Engineer Peter wamu ne Engineer William okuva no mu Same Blood Construction Company, your number no construction company in Uganda. A third company, a licensed company. Company yavaayo wano online okubanga ebasomesa ng'ebazibula amaaso ng'ebawa update ku bikwatagana n'okuzimba. Mbalamusizaako bannyabo ne bassebo yonna gye musinzira okubanga mulaba programu yaffe eno oba programu zaffe ez'enjawulo ku mukutu gwaffe guno ogwa Same Blood Media wano ku YouTube, ku Facebook, ku TikTok, ku WhatsApp ne social media platforms endala. Kyemukola kyamaanyi. Kansooke okubajjukiza ku programu yaffe eya Land Saving Scheme 2024 nayo soon egenda kubanga efuluma kummwe abadde bagibuuza tugenda kuba kati nga tugifulumya kuba 2023 yo program twagimaliriza. So 2024 tukomyewo ne program endala. So oyagala okumanya ku bisingawo ku program eno saving otya naffe buli kimu kyewandyetaaza okumanya ku nsonga z'ettaka osobola okujja mu inbox ng'oyita kukweza ennamba. Era naawe ayagala okubanga akasente ko weekali toyagala bya kusavinga, oyagala kugula ttaka lya kuzimbako maka, that is residential oba rentals, oba gwe kuterekamu kasente ko kuba lwa bagula ettaka nga yaguze kuterekamu sente tayagadde kukola business, oba oli nga yagala ettaka lya kulimirako. Ebyo byonna osobola okujja mu inbox n'oba ng'ofuna information esingawo. Otherwise mu video yaffe eya leero tukomyewo ne phase 2 oba part 2 ku project yaffe gye twamaliriza gye buvuddeko emabega. Project eno yali ekwata ku ki? Project eno twali tuzimba ennyumba eza rentals oba ennyumba z'abapangisa nga ziri ennyumba 3 nga za doubles, that is living room and a bedroom. Mulimu kitchen, mulimu showering area ne toilet ne wardrobe, kuliko veranda. Nga mwalaba day 1, day 2, day 3, day 4 paka ku final we twatuuka from foundation to whole plate. So kati mu video yaffe ya leero ngenda kubanga nfokasinga ku kye twandise roofing, ozikomerera okuteekako amabaati. So gwe abadde abuuza ekibuuzo nti zitwala ssente mmeka oziteekako amabaati oba mutuwe ku quotation eya roofing, just get a pen and a paper obeeko w'owandiika. So bwe tujja mu roofing oba tujja mu kukomerera ennyumba yonna any kind of house, biki bye tusooka otutunuulira oba biki ebireetera okubeera nti zino sente nyingi oba sente ntono, oba material mungi oba material mutono. Kwebyo ebintu ebireetera okuba nti sente za njawulo oba sente zeyongeramu oba sente ziri wansi, esookebwako ddala size y'ennyumba gye tuba tugenda okukola ki? Okuloofinga. Size yaayo ematalinga nnyo, era fe tugamba okubalira ennyumba yo mu roofing tuba twagala tufune ebipimo by'ennyumba eyo, that is tuba tugenda kujja ku site oba sekyo oba olina otuwa pulaani y'ennyumba eyo kwe baagizimbira, then tulabeko ebipimo ebiriko tusobole okuba nga tubala. So kati size ematalinga nnyo wekijja mu kuloofinga ennyumba. Ekirala kye tukonsideringa okubeera nti either material ajja kuba mungi oba mutono, oba sente zijja kuba nyingi oba ntono. Kibeera kika kya material gwe tukozesezza, for example ng'amabaati okozesezza from roofing company, from Uganda Bat or from other company. Era okozesezza kategula si kategula, rough oba si rough, that is rough oba smooth. So byebyo ebintu ebimu bye tusooka otunuulira bwe tunaaba tugenda okukootinga oba okubalirira ennyumba yo wekijja ku roofing. Size y'ennyumba, design yaayo ngenge bagidesigninga wekijja ku roofing, ekika kya material gwe tugenda okukozesa.
ogenda kukozesa mbaawo, ogenda kukozesa miti, ogenda kukozesa amabaati from roofing or from Uganda bat, ogenda kukozesa smooth, ogenda kukozesa rough, ogenda kukozesa kategula oba ogenda kukozesa gano agali plain. Ebyo byonna tubitunuulira nga tetunnaba kubalirira material. So kati katugende ku quotation yaffe eya roofing. Tutandika ne timbers, that is embaawo, nga mulimu 4x2, 4x3, 3x2. Tulaba sente wano ze twataddeko, ewamu tuli mu miliyoni 2,500,000, miliyoni 2,500,000 ze sente ze twetaaga okugula embaawo zokka. Remember kuno kuliko ceiling, ezo sente z'owulira ze tukotinze ku mbaawo. Ezo embaawo kuliko ezigenda okuba ceiling, si komerera kokka. Tubaze miliyoni ziri mu 2.5. Poles tujja kwetaaga kalitunsi, tujja kwesamu ne kalitunsi. Iwo tuli mu miliyoni 1,10,000 ye kalitunsi ze sente ze twetaaga. Fascia board pieces 15 tuli mu 3,000,000. Iron sheets tubaze miliyoni 6.5. Ago mabaati era ge gaba gasingamu ebbeeyi. Era wano nga tubaze ebbaati ery'emitwalo 8, then waliwo eribeera ery'emitwalo 7,400, eryo libeera lya kategula. So ago ge mabaati era ye material asinga okubeeramu okuba ow'ebbeeyi. So kati gwe gy'okoma okuteekako ery'ebbeeyi entono ejja kulaba nga ne quotation ekendeera. Hoop iron tujja kwetaaga 3 rolls, emitwalo giri mu 13. Rubber washer 10 sockets, emitwalo 10. Ridges miliyoni 1,10,000. Varies emitwalo 39. Roofing nail emitwalo 14. Expanded wire mesh emitwalo 5,915. Sand tulipungemu kuba tulina okuteekamu okuyiwa engalama. Cement emitwalo 67. Emisumaali kandabe emitwalo 2, 25, 15, 25, 15. That is mu sizes mulimu inch 3, inch 4, inch 5, inch 6 ne inch 1.5. Awo toto yaffe mu material ne tuba nga tuli mu miliyoni 15. Miliyoni 15 nga ye material cost. Remember mu phase yasooka twali mu miliyoni zaali mu 16. Nabagamba phases zino oba parts zino nti part 1, part 2 always zibeera ziri related, sente zibeera zeeranaganye. Nti kati wali twali mu miliyoni 16, wano tuli mu miliyoni 15. That is mu material cost, ze sente ze twetaaga okugula material agenda okukomerera ennyumba zaffe zino. Labor cost always negotiable, oyo ye tetumudiscussingako wano. So sente zaffe zezo miliyoni 15 n'obusente obugwamu awo, ye material cost bwe twetaaga. So phase yaffe nayo bwetyo webeera eyimiridde nga Assembled Construction Company ffe abakwasaganyiza project eno okuva wansi paka corporate. Kati tumaze okukotinga oba okubala material owa roofing, tulinda client abeere nga anoonya akasente asobole okubanga tukomerera ennyumba ze. Nga tujja kuddako awera okuziggala kuteeka mungi madinisa paka bwe tutyo phase nabagamba ennyumba tezimbibwa mwezi gumu mwaka gumu, naddala kuffe bamuntu bawansi okwata mpola paka w'omaliriza kuba this is a long term investment.
si kyekintu kyogenda okugyamu ssente olunaku lw'enkya zowataddemu ziveeyo nedda. Kintu kya bukadde bwo nti wolituuka ekiseera nga tokyasobola kukola, ennyumba ezo zijja kuba zisobola okuba nga zivaamu akasente akakulabirira. So mmwe abatera okugamba mbu okuzimba ennyumba ssente tezza magoba, nawe eddiza amagoba ebiseera ebyo w'olibeera nga tokyasobola kukola egyo mirimu gy'oli mu kukola, ennyumba ezo zijja kuba zisobola okuvaamu akasente akasobola okukubeezaawo oba okufuna ekyokulya nga tozzeemu kubeera ng'okakaalukana. Nakuba mbakumi ano Engineer Peter okuva no ku Blood Construction, your number one construction company. Mbagala nnyo. See you next time. Bye bye.